വിചാരിക്കുന്നേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങണ്ടേ? ഹലോ എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് ബാത്ത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, ലൈഫിലൊന്നും ആവുന്നില്ല, ലൈഫ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി, അതേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാനിപ്പം കടന്നു പോകുമായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ് 2 years ago, July 14th, one of my biggest dreams was put into place. Most of you will know what that is. That is Pranaah. So I thought it is very important for me to talk about Pranaah. So the name Pranaah, ഞാൻ ഇത് 2 years ago ഇട്ട പേരല്ല, കുറേ വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേരാണ് പ്രാണ. സോ ഹൗ ഡിഡ് പ്രാണ കം എസ് എൻ്റെ ഐ വോണ്ടഡ് മൈ ഫാമിലി എൻ്റെ എല്ലാവരുടെ പേര് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ ഓർ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ പേര് വേണം, ബിക്കോസ് അതൊരു ട്രെൻഡിങ് സംഭവമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. So my mother's name is Bindu, പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ഫോർമൽ നെയിം is Prasanna Kumari, and my brother's name is Pranaah, and അച്ഛൻ്റെ പേര് സന്തോഷ്, which is already there in my name, Sneha Santosh. So I wanted to build something with my mom's and brother's name. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസന്നയെന്നും പ്രണവെന്നും ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്കിയിട്ട് and Prasannail NAH ചേർത്തപ്പം I hope you guys are understanding. So it became Pranaah, and I was like, okay, ഞാനിത് ഫ്ലെയിംസ് കുഞ്ഞിലെ ഫ്ലെയിംസ് ചെയ്തില്ലേ, അതുപോലെ പേര് എഴുതി ഓരോന്നോരോന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് I got this name Pranaah, and I've never shared it with anybody. ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. And she also asked what is Pranaah, and then she thought Pranaah എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫ്. Of course this is my life, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നെയിം എനിക്ക് വന്നത്. Once the name was set, the next question is, where will I get my students from? അങ്ങനെ ചേർന്നതാണ് Lechu, who is my first student of Pranaah. Lechu officially made me a teacher, and I'm so happy that she trusted me in this process. Once Lechu joined, there were other kids who believed in me, and I really thank their parents for sending them to me. അപ്പം എല്ലാ മൂവീസ് കാണുമ്പോഴും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോയിരിക്കും, സഡൻലി ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഓർ എ ചേഞ്ച് ഓവർ വാസ് മൈ വെഡ്ഡിങ്. ആൻഡ് വെഡ്ഡിങ് നടന്നപ്പം ഐ ഹാഡ് ടു മൂവ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഐ ഹാഡ് ടു സ്ലോലി ഷട്ട് ഡൗൺ Pranaah. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഹാർഡ് ഫോർ മീ. ഐ വാസ് ലൈക്ക്, എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ പിള്ളേർ. ബട്ട് thank you to all the parents who understood the situation and they did not make a big fuss about it. Instead they prayed for me, and I'm so grateful for that. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് for a long time I just forgot about Pranaah. I was like, okay, it's not happening. And that's the time I was doing my masters too. അപ്പം അതിൽ ഫുൾ ഫോക്കസ് പോയി. അങ്ങനെ one day I was like, okay, I need to get back. ആർട്ടിസ്റ്റിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, വെൻ യു ഡോണ്ട് ഡു വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു, ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ മൊത്തം തീർക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ്? നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ റിയലൈസ്ഡ്, ഓക്കെ, ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ Pranaah 2.0 സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ. അങ്ങനെ വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് all the family members, especially our parents, രണ്ട് അച്ഛന്മാരും രണ്ട് അമ്മമാരും, with all their prayers, and my husband, we started up a studio. And I don't know, our moment was too hard for me to realize what is happening. ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്നപ്പോൾ I was like, okay, I have a space to dance. More than the space, I wanted to thank all the people who worked behind my dream. That's my husband, both our parents, especially Achachan. And it's not easy to support somebody else's dream, and they all did it for me. അപ്പോൾ അങ്ങനെ when everything was going really well, I and Vijesh took a decision that we wanted to move abroad due to personal commitments, and I did not tell my students about this. So before that I decided to do a small Chilanga Puja for all the students who were with me since a year, കാരണം that is the least that I can do for them. And പിന്നെയും ഒരു വലിയ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് for Pranaah.
and it was really hard for me to get through the practice sessions without telling them, okay, what is going to happen next. It was very hard for me. Appam angane I prepared my kids for it. रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गललेसाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम्। देवकीपुत्राय देवदेवोत्तमाय चापजातगुरुवराय विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् सर्वमङ्गलम् सर्वमङ्गलम्। Angane after Chilanga Puja, I cried a lot. I'm like, okay, this is happening again. What do I do? But trust me, one thing that happens good to me is all the parents that comes to me are really understanding. And Ipra show, when I told them, this is happening, they prayed for me again. They said, ma'am, we'll wait for you. Please go and come back. And Angane, I had to shut down Pranaah. As in, end the classes, I had to shut down. And your full journey that happened in India, I really want to thank all my students who stood with me, even though I was not completely, trusting me as a teacher. They trusted me. And also my friends who supported this journey, especially Kunyu, Lakshmi Priya, Sri Lakshmi, Pallavi. These 4 girls are everything to me. And my family members, they're always there with me. Angane 2 point, 3 point, I don't know, ini etra points unna ariyilla. Again, it started in Canada. Now Pranaah has come back to that small space where I teach kids here, and I'm again grateful to all of them who is still trusting me with this art form. Through this video, I want to tell all the people who feel very stuck of not being able to do what they want to do. Sometimes we have to rebuild again and again, just like how I am currently doing it. I don't know how many times I have to rebuild it again. Karanam, idoru process aanu. It does not mean you get successful, especially in the field of art. It does not mean you get successful overnight, or through your hard work goes on for years together. But ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടിൽ you have small moments for you to be happy. So be grateful for that, and I'm really grateful for all the beautiful things that has happened to me once I started Pranaah. And now Pranaah is happening in Canada. But I really miss all my students, and I'm so grateful to the students who are currently learning from me. Angane, I wanted to do this video. Thank you so much to everyone who's watching this. നിങ്ങൾക്കിത് എത്ര കണക്റ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ബട്ട് ദിസ് വീഡിയോ മീൻസ് എ ലോട്ട് ടു മീ ആൻഡ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഹൂസ് ബിൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് Pranaah.